প্রিয় দর্শক, ছোট্ট বিরতির পর কিন্তু আবারও জমজমাট আয়োজন নিয়ে, জমজমাট আড্ডা নিয়ে আমি নিশাত খুশবু চলে এলাম আয়ন এক্সক্লুসিভে। দিচ্ছিলাম আপনাদেরকে এক্সক্লুসিভ মিউজিক্যাল ইভেন্টের জন্য ইনভিটেশন। এখন ইনভিটেশনটা কিভাবে নিতে হবে, কিভাবে দাওয়াতে যেতে হবে, এটা তো জানতে হবে, তাই না? প্রথম পর্বে আমরা শুনছিলাম এই মিউজিক ইভেন্টটা সম্পর্কে, কোথা থেকে উৎপত্তি, কোথা থেকে চিন্তা, কিভাবে তার ব্যবস্থাপনা। তাই ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়েই এখন আমি চলে আসলাম। সো আমার সাথে এই পর্বে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মিস্টার আজিজুর রহমান, চেয়ারম্যান অফ সেলিব্রেশন অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ কালচার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং অ্যাট আয়ন স্টুডিও। আজকে আমরা অনেক কিছু শুনবো যে আমাদের যে মিউজিক্যাল ইভেন্টটা হতে যাচ্ছে, কীভাবে হতে যাচ্ছে, আপনারা কীভাবে কোলাবোরেশন করছেন, আর কিভাবে আমাদের দর্শক ওখানে পৌঁছে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং সেই সাথে আমাদের সাথে মঞ্চে আরও আছেন প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী। তিনি একাধারে একজন একাডেমিক এবং সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম, থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং অ্যাট আয়ন স্টুডিও। সো প্রথমে আমরা আজিজ ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ সেলিব্রেশন অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কালচার। সো ভাইয়া, আমি এত চমৎকার একটা অর্গানাইজেশন সিওবিবিসি, সো কীভাবে এটার উৎপত্তি হলো, বা আপনার কেন মনে হলো ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যারা বাংলাদেশি কালচার ধারণ করে বিলেতের বুকে, তাদের জন্য একটা অর্গানাইজেশনের দরকার আছে? This organization, the members, the founding members, male, female, the most successful entrepreneurs, business people, community leaders. Wow. Collectively, amra, probably I think 34 of us members. Acha. So the reason behind it is to celebrate British Bangladesh achievement. Acha. So prothom program ta amra korsilam in 2014. Acha. And the idea was, how do we give a grand, beautiful send-off to Mr. Anwar Chaudhry, going to Peru as the governor of Cayman Islands. I think the Peru ambassador. Acha. So ওইটা নিয়ে আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে we should have a big party for him. তো উনিকে কি দেওয়া যায়, কি দিলে উনি খুশি হবে পার্টিতে। তো আমরা সবাই জানি যে বাউল সঙ্গীতের জন্য উনি মানে পাগল বলবো না, বাট হি ইজ সো মানে enthusiastic and so excited about baul. He's so connected, but not only just connected. If we are looking to how baul got so popular in the last few years, আপনারা যদি দেখেন তাহলে when he was at Dhaka in the British Embassy as ambassador, that was a time baul really took off, and the credit has to be given to him. Definitely, he deserves উনি একটা স্টোরি আছে, I don't know if he told you, that he was invited to Dhaka University, একটা কালচারাল প্রোগ্রাম। আচ্ছা। তো এটা অ্যানুয়াল ইভেন্ট হয়, বিভিন্ন শিল্পী যায় গিয়া গান বাজনা করে ওই জায়গায়। তো উনি রিপ্লাই দিল যে আমি তো লিস্ট দেখছি কারা কারা যাচ্ছে, কিন্তু আমার পছন্দ জন্য একটা আর্টিস্ট আপনারা নেন, তাহলে আমি আসবো। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইলেকশন, আচ্ছা, মানে ভাইস চ্যান্সেলরে। তো ওরা রিপ্লাই দিল যে হু ইজ ইয়োর আর্টিস্ট, উইল ট্রাই টু অ্যাকোমোডেট। তো উনি লিখছিল যে খালামিয়া, যে বাউল সিঙ্গার। তো দেন they obviously organized it somehow, and from there I think the people were amazed at the sound, the tone, and the songs that he performed. And from that day onwards, I think the baul really took off in the capital, in Dhaka. So the credit has to go to him. এখন আপনি যেটা প্রোগ্রাম আপনি যখন দেখেন on the television from Bangladesh, every cultural program তা হোক অথবা একটা আর্টিস্ট আসে, they are singing at least one or two baul song, তাই না? অবশ্যই। অথবা ইউটিউব গান হচ্ছে সোল অফ আওয়ার হার্ট, বা বলবো সোল অফ আওয়ার বডি, সোল অফ দ্য মিউজিক ইজ বাউল সং। কারণ আপনি বাউল সং শুনলে এখানে বসে থাকতে পারবেন না, ইউ হ্যাভ টু মুভ ইউর হ্যান্ড অর ফিট সামহাউ। আপনাকে একটু না একটু শরীরে দোল দিয়ে যাবে, রাইট, মনে দোল দিয়ে যাবে। সো বাউল সঙ্গীতটাই এরকম আসলে। সো এই যে এত চমৎকার একটা প্রাণের সঙ্গীত, অনেক সময় হয়তো আমরা খেয়াল করছি না।
আমাদের মডার্নাইজেশনের যুগে হয়তো অনেক কিছু আমরা খুব প্রাণবন্ত একটা জিনিস কিন্তু আমরা সামহাও ওভারলুক করছি, বাট স্যার আনোয়ার চৌধুরী হি ওয়াজ দ্য পারসন যিনি এই হারিয়ে যাওয়া জিনিসটাকে, আমি বলবো না একদমই হারিয়ে যাচ্ছিল বা বিলীন করা একটা জিনিসকে উনি আবার নতুন করে প্রাণ দিল। সো ডেফিনেটলি ক্রেডিট গোজ টু হিম। সো ক্যান আই ফিনিশ what I giving the example? So আমরা মনে হলাম বাউল কিভাবে বাউল উনিকে কি আমরা কয়েকজন আর্টিস্টকে নিয়ে আসছি আর শুধু গান শোনাবো না, ক্যান উই ডু সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি যেটা স্পেশাল, অ্যান্ড হি ডিজার্ভস ইট বিকজ ইজ আ স্পেশাল ম্যান। উই লাভ হিম, রাইট? দ্য ব্রিটিশ বাংলাদেশিজ, the Bangladeshi people, wherever in the world, they love this man. So we said, we'll have a competition, Baul competition. That Baul competition happened, and we had prize money of £10,000 to winner. So it made it such a big event. And successfully we delivered, and Baul Shohid won the competition. I think 10 artists turned up, and they performed, and he was the winner. And he received the money, cash prize of £10,000, plus recording in Dhaka. So the total prize money was about 20 to 25,000 pounds, which is the biggest ever prize money given. বড় একটা বাজেটের একটা প্রোগ্রাম আপনারা করেছেন। হ্যাঁ, and that was the gift to Mr. Anwar Chaudhary for his service to the British, to Bangladesh. And as a British Bangladeshi, we were celebrating his achievements. So celebration of British Bangladeshi culture, I would say, to celebrate the British Bangladeshi achievements. আচ্ছা আচ্ছা। Yes, and so 2014 এর পরে আপনাদের আর কোথায় কোথায় কখন ইভেন্ট গিয়েছে? Unfortunately, there's been a long break. 3 বছর মনে হয় প্যান্ডেমিকে চলে গেল, or 2.5 years, 3 years, we lost that. So this is our second event যেটা আমরা করতেছি অক্সফোর্ড Sheldonian Theatre. It's a renowned, world famous theatre. So we thought if we're going to do something special, it has to at least যে আমরা প্রথম প্রোগ্রাম যেটা করছিলাম এর চেয়ে আর কি ভালো করা যায়। So it was a challenge. I think we had to really raise the really game. High. The standard is really high. Right. কারণ আপনারা প্রথম 2014-তে যেই প্রোগ্রাম করেছেন, প্রোগ্রামটা এতই চমৎকার ছিল যে ওটা থ্রেশহোল্ডটা হয়তো অনেক হাই হয়ে গেছে, যেটার প্রতিফলন আমরা হয়তো দেখতে পারবো এই 5th of June-এ। হ্যাঁ, আর আমার মনে হয় ডিলেটা হচ্ছিল বিকজ অফ ইট ওয়াজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ টু টেক আপ অ্যান্ড ট্রাই টু টেক ইট টু দ্যাট লেভেল এগেন ও বিট দ্যাট। তো যাই হোক, আমরা যেটা এখন করতেছি, আই ফিল the platform is absolutely right because of the international renowned theatre jeta ase in the heart of Oxford, and what we're doing is very unique, creating history. Sheitulogi, we are 2 language. Occitan is a regional language in French, with our Bangladeshi Baul, 2 folk, European folk, in fusion, which has never been done before. So we are creating history to have this event in a historic city of Oxford, in a historic theatre in the Sheldonian. বলতে চাচ্ছিলাম আমি যেখানে হয়তো এর আগে কখনোই বাংলা গান বাজেনি। সো আমরা দেখব 5th of June এমন চমৎকার একটা থিয়েটারে বাংলা গান বেজে উঠবে। Yes, Dr. Sun were there. We met up 2 years ago because my aim was to have this event or 2.5 years ago, to have it in the Sheldonian Theatre. And why? Because now Bangladeshi performers has performed. Never before a Bangladeshi performer has performed in the Sheldonian Theatre. So that was our challenge, to have our event, first Bangladeshi performers through COBBCC to perform in that theatre. So that was a challenge, and so we got here. Well, we are there now. Definitely এই প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে। সো দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি যে থিয়েটারে এই প্রোগ্রামটা হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির শেলডোনিয়ান থিয়েটার। এখানেই কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে যারা গ্র্যাজুয়েশন করে তাদের গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনিটা কিন্তু এই থিয়েটারে হয়। সো যারা যাচ্ছেন তারা কিন্তু চমৎকার একটা ভেনিউ পেয়ে যাচ্ছেন, চমৎকার আয়োজন সাথে থাকছে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি প্রফেসর সানোয়ার ভাইয়ের কাছে, যে আমরা শুনছিলাম যে কিভাবে সিও বিবিসি তৈরি হলো, কিভাবে চমৎকার একটা আয়োজন তারা করলো আমাদের স্যারের অনারে, আনোয়ার স্যারের অনারে। সো আপনি এই অর্গানাইজেশনের সাথে বা এই সম্পূর্ণ চিন্তাভাবনার সাথে কিভাবে নিজেকে লিঙ্ক করলেন বা কিভাবে নিজেকে ইন্টারেস্টেড ফিল করালেন? I think overall the celebration of British Bangladeshi culture is so big in platform that to do something like this would not only engage the whole of our community from both the United Kingdom and Bangladesh, also আমাদের বাচ্চারা যারা হয়তো কালচার সম্বন্ধে কিছু কম জানা আছে, ওরাও জানবে, ওরাও শিখবে, ওরাও আসতে পারবে। So for those people looking forward to next Sunday, the weather is predicted to be excellent,
what they should do is to make it a family day out. So they should come to Oxford to not only to see this show, but also to enjoy the beautiful University of Oxford, have a picnic, go around some of the colleges, some of the university sites, listen to Professor Noble and go along on his guided tour at 4 o'clock. So those children wishing to join Oxbridge or Oxford University, they could go along and sort of listen to that lecture, how they can get admitted, see some of the colleges, see some of the university buildings. And the best thing is at 5 o'clock in this Sheldonian Theatre, which is where all of the Oxford graduates actually graduate from. So once you've gone through your 3 years to get your undergraduate or postgraduate degree, you get your certificate awarded in this theatre. So it's not only a theatre, but it's also one of those inaugural events that takes place. So again, very historical. So for those that haven't booked a ticket, they should come, not only to come and watch this event, which is going to be a big event that crosses and connects people, connects communities, connects Europe with Bangladesh in terms of culture, but also to enjoy the day as a family day out. So I think those that haven't booked tickets, they should definitely come. Why I'm excited by it is that our culture is so rich. I mean, look at the stage, look at what you're wearing, look at how you are. This is color. The color indigo was made popular from Bangladesh, from the old Bengal. And I think we're a country of color, we're a country of vibrancy, we're a country of energy, and all of that comes through within our folk music. So I think that is what we should definitely celebrate. I think Anwar Bhai likes it, and again, he was one of those focus points in 2014. What we wanted to do was to do this every year to elevate our cultural heritage to a platform which hasn't been reached before. So we've got together, the best and the most able in our community to do this. And I think, some of us are here today to encourage and invite everyone to come along. ডেফিনেটলি সো যেটা আপনি বলছেন যে প্রতি বছরই এরকম কিছু একটা করার আপনাদের প্ল্যান ছিল, বাট আনফর্চুনেটলি হয়তো বিভিন্ন কারণে 2014 পরে হয়নি। সো এখন আমরা 2022 সালে এত চমৎকার একটা ইভেন্ট দেখতে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর কি চিন্তা করছেন বা আগামী বছরের জন্য কি আমাদের দর্শক কি কারণে এক্সাইটেড থাকবে? আচ্ছা, এইবার তো ফিউশন হবে। আমাদের ধারণা ছিল লালন নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করব। আমরা শাহ আব্দুল করিম নিয়ে 2014 তে করেছিলাম, আমরা লালন নিয়ে করব, তারপরে রাধা রহমান, আরো অনেক যারা সেগমেন্টে আসবে। প্রত্যেক বছর একটা সেলিব্রেশন হবে। আমরা এরকম একটা চমৎকার জায়গাতে যাব, যে জায়গাতে হয়তো not everybody has access to, not everybody is able to enjoy. I mean, to be able to visit the University of Oxford is something of a blessing. Definitely. And to be able to get shown around, absolutely, to get shown around by Professor Noble of Balliol College. So he's obviously been there a long time, recognized not only within the United Kingdom but internationally. To be guided by him is an event in itself. So I think these are things that we want to do. So Oxford this year, next year again, each of those things will be celebrated. And we're more looking surprises for are waiting. So এই মুহূর্তে আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটা ফোন কল। আসসালামু আলাইকুম কলার। দুঃখিত, লাইনটি কেটে গেল। যিনি কলার ছিলেন তাকে অনুরোধ করব আমাদেরকে আবার ফোন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বারবার হয়তো কোনো টেকনিক্যাল রিজনে কলটি কেটে যাচ্ছে। দর্শক, আপনারা ট্রাই করুন, আমরা অবশ্যই আপনাদের কল নেবার চেষ্টা করব। একটা খুবই আনন্দের কথা বলি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সেগমেন্টের পর কিন্তু অলরেডি আমাদের টিকিট কিন্তু মোস্টলি, আমি যতটুকু জানি, আমাদের প্রোগ্রাম আর কি আজকে অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই মোস্টলি সব টিকিট সোল্ড আউট হয়ে গেছে। তারপরেও কিছু টিকিট যেগুলো হয়তো এখন পর্যন্ত আপনাদের জন্য আছে, এই প্রোগ্রামের দর্শকদের জন্য আছে, তারও মধ্যে থেকে কিন্তু টিকিট যাওয়া অলরেডি স্টার্ট হয়েছে। কারণ আমাদের দর্শক যারা প্রথম সেগমেন্টে ছিলেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকে টিকিট বুক করে ফেলেছে। সো যারা আসতে চাচ্ছেন, যারা এই চমৎকার লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সটা মিস করতে চাচ্ছেন না, তারা কিন্তু অবশ্যই টিকিট বুক করবেন। সো টিকিট কীভাবে বুক করতে হবে আমরা শুনবো, বাট নিয়ে নিব একটা ছোট্ট কল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি দর্শক, আপনার নাম এবং কোথা থেকে ফোন করেছেন? I'm calling from Chingford. My name is Mutasim. Okay. So what's your question, ভাইয়া?
Yeah, hi. Basically, I wanted to find out about the event that you guys are talking about. We're quite interested and just wanted to find out how to book the tickets and where's the information. Okay, so you are at the right place. We are just about to explain about the process how to get the ticket. So thank you so much for your call, bhaiya. জি Thank you. Okay, assalamu alaikum. I can Welcome, answer the sir. ticket. জি জি, সো আমরা ভাইয়ার কাছে চলে যাচ্ছি, আজিজ ভাইয়ের কাছে। We took the decision that in order to get it into a system where people can get ticket freely book, it's online. You can book through Ticket Oxford. The poster, I'm not sure if they have seen the poster. Was it promoted onto your site? There is a website called Ticket Oxford. You can www.ticketoxford.com. If you visit that, there's options. There are tickets available, only gold and silver. The platinum tickets are sold out, and the bronze tickets are sold out. Only silver and gold left. So you can go online and book tickets, or you can phone in the next segment. Mr. Helal will give you a phone number if he's allowed to. Then if you call them, you can book through them directly on the phone as well. আচ্ছা আচ্ছা, সো টিকেটের রেঞ্জটা যদি একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দিতেন, যে প্লাটিনাম টিকিট তো সোল্ড আউট, সো ওটার দাম বলে আর লাভ নেই, আর ব্রোঞ্জ টিকিটও সোল্ড আউট, ওটার দামও বলে লাভ নেই। সো যেই টিকিটগুলো এখনো কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, ওই টিকিটগুলোর দাম কেমন হবে? Silver is £25 and gold is £50. So look, অনেকে অত বলতেছে মানে the VIP, the platinum ticket was £100, they sold out straight away. So it's the experience we are giving. Definitely. Then a unique একটা experience, totally unique, first of its kind, in a world famous theater with such a wonderful arrangement, and in fact the sound system and the lighting, I don't want to say how much, but we are having the best sound system. One thing it's not a criticism, but it's a comment. I hope it's a constructive comment. Amader artists, they have talent, no doubt. Many artists in London, they have talent, but they are not always given the right platform, i.e. good sound system, good stage, good lighting. They don't always get good that. exposure. And sometimes it's quite poor actually. And I'm disappointed. What we're doing in the Sheldonian Theatre, we have not spared any expense. It's going to be the best sound, and it's from an English company. People might think, oh, can they understand our music? Well, I'm sorry. Music is an international language. If there is a good sound engineer, he will understand what he needs to do. So we have got this company called Star Tech, and they do big performances, big celebrities, big events. They are in charge of the sound system on that day and lighting. So we are going out of our way to give a real good platform for artists, so they can really celebrate and say, we went there and we performed in the world famous theatre with the best facilities available for them to perform. ডেফিনেটলি আমাদের আশেপাশে বা আমাদের ইংল্যান্ডের মতো জায়গা আরও ভালো ভালো অনেক সাউন্ড সিস্টেম বা অনেক চমৎকার লাইটিংয়ের ব্যবস্থা তো অবশ্যই আছে, বাট আপনারা আপনাদের দিক থেকে আপনাদের বেস্ট পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বেস্ট পারফরমেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এর জন্য হয়তো আপনারা সব কিছুই বেস্ট খুঁজে নিয়ে আসছেন, যেটা অবশ্যই কমেন্ডেবল, এবং আমরা আইএনটিভির পক্ষ থেকে আমরা সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করি। বাট যেটা সানরাই বলছে, look, অক্সফোর্ড the tour যেটা হচ্ছে স্যার ডেনিস নোবেলের tourটা দিবে, this is quite really relevant. I will get a person like him, world famous scientist, pioneer of the artificial heart যেটা pacemaker, he himself is going to give the tour. He's at Balliol, যে জায়গায় আমরা বরিস জনসন ছিল, Balliol কলেজে, he's a professor Balliol. He's going to give a tour in order for our next generation, the youngsters, can feel how they can too have access to university like Oxford, and how to encourage them and how to support them, and what's the best way of getting into Oxford University. He's going to do that. Oxford itself, not because just I live there. This is my hometown. I've lived there since '69. It's a beautiful city, beautiful architecture, beautiful buildings by Christopher Wren. The famous St. Paul's. Is the same architecture. So we have some amazing building to see and visit some of the areas within that town. It's a small town, but within that space of the Sheldonian Theatre, surrounded by all the universities, colleges, it'll be amazing experience for people. I really strongly, recommend them to take the day off, come with the family, enjoy the day out. তার মধ্যে চমৎকার ওয়েদার।
Absolutely. আমি শুধু জানতে Just, if you চাইবো put it on silent. এখন আমি শুধু ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাইবো যে অক্সফোর্ড ট্যুরের যে কথাটা, এটা কি সব গেস্টদের জন্যই আয়োজন করা হচ্ছে? ট্যুরটা কিভাবে হবে? Okay. কোথায় গিয়ে সবাই মিট করবে? কোথা থেকে সবাই ট্যুরটা স্টার্ট করছে, বা কয়টার মধ্যে পৌঁছতে হবে অক্সফোর্ড ট্রিপের জন্য? Okay, I think those that are planning to come out, they should come out for the full day, and they should make it a family event. So if they've bought tickets for themselves, they should bring their wives along, and their children if possible. Because as Aziz Bhai has said, Oxford is a wonderful town. The weather is predicted to be really sunny. So they should bring a picnic along with them, but there are local shops and cafes for them to eat. At 4 o'clock will be this tour, but before then they can walk around, and there are wonderful shops and all of the different things that any university town would have. So they'll enjoy all of that. There are beautiful grounds that they can sit and enjoy a picnic in. So at 4 o'clock will be this tour. So between 4 and 5, For 1 hour. Professor Noble, will give a talk about Oxford, about the entrance process, and just give a description of some of the universities and some of the colleges of the University of Oxford. And then at 5 o'clock we'll start this show. And the show should be one of those things that come along as a part and parcel of the bigger day that people should enjoy. So again, do bring picnic along. So on a practical basis, if you don't want to eat at local restaurants and so on, do bring some food with you, because there's wonderful places to sit and eat that and enjoy that as well. চমৎকার একটা পিকনিক ভাইব সবাই পাবে, And it's a যদি family Sunday. নিয়ে যায়। It's a Sunday. It's Platinum Jubilee weekend. There will be fun and flags and enjoyment everywhere. And this is our way of joining in the Platinum celebrations and contribute to the British society. ডেফিনেটলি। সো আমরা ব্রেকে যাব কিছুক্ষণ পরে। সো ব্রেকের পরে আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হবে দুইজন নতুন চমৎকার গেস্ট, যাদের কাছ থেকে এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমরা আরও সুন্দর কিছু, আরও নতুন কিছু শুনবো। বাট তার আগে, ব্রেকে যাওয়ার আগে আমরা আজিজ ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। চমৎকার এত সুন্দর ইনফরমেশন আমাদের সবার সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আয়ন স্টুডিওর পক্ষ থেকে, আয়ন পরিবারের পক্ষ থেকে। আমরা ব্রেকে যাওয়ার পূর্বে যদি আপনি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন, যে কেমন লাগলো, বা সবাইকে ইনভাইট করার জন্য যদি কিছু বলতে চান। Please try your best to come. You will have a wonderful experience. It's something unique we are trying. I believe we're getting it right. There's been so many rehearsal. অনেক কয়েকটা rehearsal হইছে, and every rehearsal is getting better and better. It's really is going to be an exciting event. So don't miss it. Please come with family and friends. ডেফিনেটলি। সো আমরা এখন সানোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকেও সেম একটু শুনতে চাই, যে ভাইয়া কিভাবে আমার দর্শকদেরকে ইনভাইট করতে চাচ্ছেন, এবং আয়নে এসে কেমন লাগছে আপনার? আয়ন তো আমার সবসময় একটা প্রিয় চ্যানেল। I think যারা আসবেন আপনারা, you meet all of the great and the good of our community. There's going to be at least 400-500 people there. Again, as I've said, even if you don't come for the show, which is from 5 o'clock till 9 o'clock, you can enjoy the Oxford, the town centre, and meet people and still interact without having to attend the show. But do come along. If you join the show, silver tickets are available, platinum, gold tickets are available. You can actually buy, and I encourage everybody to do so, because coming along, joining something like this will get your children to understand what our British Bangladeshi culture is all about. ধন্যবাদ ভাইয়া। আমি বলবো দর্শক যারা এখন পর্যন্ত হেজিটেশনে আছেন, কিনবেন কি কিনবেন না, আমি বলবো কিনেই ফেলুন, কারণ মাত্র 25 পাউন্ডস টিকেটের প্রাইসে আপনারা একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন। আমিও যাচ্ছি, কারণ আমি ওয়েট করতে পারছি না আমি কখন অক্সফোর্ডে যাব এবং এই চমৎকার আয়োজনটি দেখব। জি ভাইয়া। Just wanted to add that as a tourist, to go into the building, you have to pay to go in just to see the theatre. So, it is an experience that people have to pay to go in anyway. Exactly. So you'll be sitting there. You can imagine that, সেই সাথে আরো কত চমৎকার আয়োজন থাকছে। অবশ্যই। হ্যাঁ, সো আমাদের ওয়ার্ল্ড লিডিং সায়েন্টিস্ট প্রফেসর ডেনিস নোবেলের সাথে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ট্রিপ ইজ আমি বলবো আউটস্ট্যান্ডিং একটা অপরচুনিটি, Unmissable. হ্যাঁ। সো যেটা আর কি মিস করার মতন না। সো টিকিটের ডিটেলস ভাইয়া বলে দিয়েছেন, আপনারা ঘরে বসে কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট না করে নিজে অনলাইনে নিয়ে নিতে পারবেন। তারপর যদি মনে হয় যে আপনারা ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারছেন না, জাস্ট আইএন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে চলে যাবেন, তাদের ফ্লায়ার্স, ডিটেলস, অর্গানাইজেশনের ডিটেলস সব
কিছু দেয়া আছে আপনাদের উদ্দেশ্যে। জাস্ট আপনাদেরকে একটা ফোন কল করতে হবে বা লিঙ্কে ক্লিক করে আপনাদেরকে পে করে টিকিটটা বুক করে ফেলতে হবে। টিকিট কিন্তু আছে খুবই খুবই লিমিটেড, কারণ আমি যতটুকু জানি সিট ইজ লিমিটেড ফর 500 পিপলস অনলি। 600 পিপল। সো অলরেডি যেহেতু মোস্টলি সব সোল্ড আউট হয়ে গেছে, যারা যারা আসতে চাচ্ছেন তারা এখনই প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগে কিন্তু কিনে ফেলতে হবে। আর আমি বলবো যে Can I just add on this? হ্যাঁ শিওর ভাইয়া। What I want to say is that অনেকে হয়তো ক্যালকুলেট করতেছে মোটামুটি 600, 100 pound, 50 pound, 25 pound, these tickets. This is a non-profit making organization. As I said earlier, then আমরা expense, huge expense. We are going to get the best everything, best of this, best of that. We are spending a lot of money to put this on. And any profit will be shared by two charity organizations, which is Oxfam and Heart Foundation. আচ্ছা আচ্ছা। So it's not about making money. This event is 100% non-profitable organization. আমি বলবো যে এটা জাস্ট আমাদের ভিজিটর যারা যাবেন তাদের পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা কন্ট্রিবিউশন টু দ্য চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এন্ড দ্য হোল expenditure of the event, for the expense for the event. স্মল কন্ট্রিবিউশন। আই হোপ আমাদের যারা ভিজিটর যাবেন, যারা দর্শক যাবেন, তারা এটা অবশ্যই আন্ডারস্ট্যান্ড করবেন। সো চমৎকার এই গল্পের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার দুইজন অতিথিকেই। দর্শক, এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি। কি করব, বিরতিতে যেতেই হবে, বাট বিরতির পরও থাকছে চমৎকার একটা নতুন দুইজন অতিথির সাথে থাকবেন, যাবেন না কোথাও, ফিরে আসেন কিছু।